여러분 안녕하십니까? Good evening, everyone. 우리는 이제 매일 그 부자와 나사로에 대한 예수님의 그 예화 이야기를 하고 있습니다. Each day we're speaking about the parable of Jesus about the rich man and Lazarus. 오늘은 네 번째로 This is our fourth session. 부자가 지옥에서 고통받는 그 이야기를 하겠습니다. We will talk about the rich man's torment in hell. 누가복음 제 16장 19절부터 읽겠습니다. We will read from Luke chapter 16, verse 19. 누가복음 16장 19절부터 31절 사이 있는 말씀입니다. The words of Luke chapter 16, verses 19 through 31. 읽겠습니다. We will read. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus which was laid at his gate full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from his rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he lifted up his eyes, and being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. And besides all this, between us and you there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house, for I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Abraham saith unto him, They have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. And he said unto him, If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. 감사합니다. Okay, thank you. 사람들이 텔레비전을 보면 바보가 된다고 얘기를 합니다. They say that when people watch TV that they become idiots. 대부분 사람들은 텔레비전 보는데 왜 바보가 되지? Most people think, why would watching TV make you into an idiot? 텔레비전 보면 많은 지식을 얻는데 You can gain a lot of knowledge from watching TV. 우리가 텔레비전 통해 얼마나 많은 정보를 얻고 지식을 얻는데 왜 바보가 되지? We get so much knowledge and information from TV. Why would that make me into an idiot? 어떤 사람들은 이야기를 합니다. And some people also say, 텔레비전 봐서 바보 된다는 이해가 안 간다. I don't understand how watching TV can make you stupid. 그러나 이제 텔레비전을 보면 많이 보면 사람이 바보가 됩니다. But indeed, people who do watch a lot of TV become idiots. 왜냐하면은 텔레비전은 너무 쉽게 이해가 가기 때문에. Why? Because TV is made to be so easily understood. 텔레비전을 보면서 막 뭘 연구하고 짜내야 할 필요가 없습니다. When you're watching TV, you don't need to think very hard or analyze anything. 텔레비전 언제든지 켜면 금방 쉽게 이해가 가는 장면들이 나옵니다. You turn the TV on and immediately you could understand the scenes right away. 잠자다 깨어나도 금방 텔레비전 내용을 이해할 수가 있습니다. You just wake up from sleep and immediately you could understand what the TV is trying to tell you. 그렇기 때문에 우리 생각이 어렵고 딱딱하고 복잡한 것을 생각할 수 있는 기능을 텔레비전이 죽여버립니다. And so the TV kills off the ability in our hearts to think and analyze through very complicated things. 텔레비전을 많이 보게 되면 When you watch a lot of TV, 이제 복잡한 걸 생각하기 싫어지는 거죠. you begin to not want to think about complicated things. 그리고 어려운 것을 푸는 그런 능력이 강하게 죽어듭니다. And also that ability to solve difficulties, those kinds of abilities die off from you. 그렇기 때문에 텔레비전을 보면 많이 본 사람들이 바보가 되어 버린다는 거죠. And that's why if you watch too much TV, it says it makes you into an idiot. 물론 잠깐 텔레비전 뉴스를 본다든지 어떤 뭐 영화를 본다든지 괜찮을지 모릅니다. Sure, watching news from time to time or watching a movie, it's okay. 그래서 사람들이 너무 쉽게 이해하는 것만 자꾸 대하다 보면 But when people only deal with the things that they understand so easily, 사람들이 이제 점점 자기가 복잡하게 생각하는 걸 싫어하게 된다는 거죠. and people begin to not like to think about the complicated things. 최근에 정보가 인터넷 통해 굉장히 넓게 쓰여지고 있습니다. And nowadays, information is so widely used because of the internet. 사람들이 쉽게 많은 정보와 지식을 인터넷에서 얻을 수가 And 있습니다. through the internet, people can gain a lot of information and knowledge. 사람들이 굉장히 지혜가 많아지고 아는 지식이 넓어집니다. And people there, they begin to know many things, and the scope of their knowledge becomes very big. 반면에 사람들은 막 순간적으로 결정해 버리지 어떤 결정을 오래 생각하거나 이렇게
사고하진 않는다는 거죠. And on top of that, people like to decide right at the moment. They don't like to think for a long time or contemplate about things before making a decision. 제가 교도소에서 참 오랫동안 성경 공부를 가르쳤습니다. And for a long time, I led the Bible studies in prisons. 그래서 교도소 안에 참 많은 그 재소자들을 만나서 성경 이야기를 하는데요. And I meet with the many prisoners there, and I speak to them about the Bible. 이제 그분들과 이렇게 좀 오래 지나다가 보면 And as I spend a lot of time with them, 처음에는 느끼지 못하지만 at first I cannot feel it, but 오래 이렇게 그분들과 같이 만나 이야기하다 보면 as I meet a lot with them and as I speak with them, 교도소에 있는 사람들이 세상에 사는 사람 다른 걸 금방 쉽게 느낄 수가 있어요. I could quickly and easily feel that these people living in prison are different from the people living out in the 대부분 world. 교도소에 있는 사람 깊이 생각하기를 싫어합니다. Most of the people that are in prison, they don't like to think deep. 즉흥적으로 모든 걸 결정해 버립니다. And they just like to decide all things right there on the spot. 그리고 금방 생각이 떠오르는 대로 바로 행동을 하는 And they 거죠. just act out whatever thought that comes to them right there on the spot. 그렇기 때문에 그들이 교도소에 와야 했던 이유를 깊이 생각해 보면 And so when we think deeply about the reason why they had to come to prison, 표면적으로는 강도질하고 도둑질하고 그래 살인하고 교도소 오는 것 같지만 on the surface it seemed that they were coming to prison because they committed murder, because they committed theft. 그들이 이제 그들의 생각 이 사고를 깊이 하는 능력이 죽어버렸기 때문에 Because their ability to think deep and contemplate died off from within, 그들이 사고하기를 참 싫어하고 깊이 생각하기를 싫어한다는 거죠. now they do not want to contemplate. They don't want to think deep. 예수님께서 예화한 가운데서 Among the parables of Jesus, 우리가 그 포도원 농부에 관한 이야기가 있습니다. there is the words about the vineyard's husbandman. 어떤 사람이 포도원을 만들어 잘 만들었고 농부에게 세를 주고 갔습니다. There was a person, he built a very nice vineyard and loaned it out to some 실과 때가 husbandmen. 되어서 이제 포도원 소출을 받기에 종들을 주인이 보냈습니다. And so it was time for it was the harvest, so he sent his servants to receive 이제 the rent. 그 농부들이 그 종을 때리고 막 능욕을 하고 돌려보냈습니다. And the husbandmen beat up those servants and reviled them and sent them back. 다시 다른 종들을 더 많이 보냈습니다. And then once again that owner sent many more servants. 농부들이 그 많은 종들을 때리고 죽이고 그냥 돌려보냈습니다. And the husbandmen beat up and killed those servants and sent them back. 마지막에 주인이 생각을 했습니다. And at last the owner thought, 자기의 아들을 보내면 if I send my son, 아들은 죽이지 않을 거야. they're not going to kill my son. 아들은 공경할 거야. They're going to reverence my son. 아들 말을 들을 거야. And they will listen to my son. 아들을 보냈습니다. And he sent his son. 농부들이 그 아들 보고 무슨 생각을 했느냐면은 And upon seeing the son, what the husbandmen thought 아, was, 이 사람은 주인의 아들이네. oh, this is the owner's son. 그럼 이 사람은 포도원을 상속받을 상속자네. Then he is the heir who will inherit this vineyard. 만일 우리가 이 사람 아들을 죽이면 So if we kill this owner's son, 이제 포도원의 상속자가 없어지잖아. then that heir of this vineyard will be 그러면 gone. 포도원 이게 우리께 되겠네. Then this vineyard will be ours. 농부들은 포도원을 갖고 싶은 욕망에 그 아들을 죽였습니다. And at the ambition of wanting this vineyard, the husbandmen killed the son. 그 이야기의 마지막 부분에 예수님은 뭐라고 And 말씀하시냐면 at the end of this story, do you know what Jesus says? 포도원 농부가 그렇게 했을 때 주인은 어떻게 하겠느냐? When the husbandmen do that, what would the owner do? 사람들에게 물었습니다. He asked the people. 사람들이 말 그야 당연하지요. And it's obvious. 군대를 보내서 포도원 농부 다 침멸하지 And he 않겠냐? would send the army to destroy the husbandmen of the vineyard. 그렇게 대답을 했습니다. And that's how they answered. 그렇습니다. Yes, that's right. 이제 1차적인 면으로 생각해 보면 When we just think about it at one level, 주인의 아들만 죽이면 포도원 우리 거 될 것 같은 그런 1차적인 그런 생각이 듭니다. you know, at the first level, they may think, yeah, if we kill the heir, the husbandman, the owner's son, will get the vineyard. 여러분 우리가 물건을 살 때 When we buy something, 그냥 물건을 사는 게 아니라 instead of just buying 이제 something, 물건이 튼튼하게 만들어진지도 보고 we look whether that merchandise was made 내 strong. 마음에 드는지 그것도 보고 You also check whether you like it. 색깔도 보고 You check its color. 이제 여러 가지를 보죠. And you look at it from many different ways. 제가 아내하고 한 백화점을 한번 갔습니다. Once I went to the mall with my wife, 결혼한 지 얼마 안 됐는 때인데 and it was only a little bit after I got married. 저는 아내가 백화점에 가는 거 보고 덜 짜증이 납니다. And so when I see my wife going to the mall, it always frustrates me. 그래서 저는 아내하고 백화점을 안 갑니다. And so I don't go to the mall with my wife. 아내는 늘 이제 백화점 갈 때는 저하고 안 가려고 합니다. And when she wants to go to the mall, my wife doesn't want to go with me.
처음에 제 아내가 백화점 옷을 사러 갔습니다. At first, I saw my wife buying clothes at the mall, 이제 옷을 이건 한번 입어보고 and he would try one thing on, 마음에 안 든다고 그랬어요. and she'd say, "I don't like it," 또 이쪽 걸 입어보고 and try this thing on. 딱 전도된 거 다 입어 그냥 헐털어 놓고 And she would try on all the things that are set up and just leave a mess. 아내가 안 산다 하면 딴 데로 갔습니다. And my wife said, "I'm not buying anything." She went somewhere else. 이제 저희들은 이제 그렇게 하지 않죠. You know what? We don't do it like that.